Congrats on the win. Can you just talk us through how the fight went relative to your expectations? Did you feel like you were going to be able to do what you did tonight and eventually submit Dustin? You know, guys, Dustin Poirier is one of the best in the world. He's not just champion state or champion country. One of the best in the world. Of course, I expect it's gonna be tough match. It's gonna be tough opponent, and it was a great match, I think. With you saying that and praising him, you beating him like you did, what does that say about you now, being 28-0, 12-0 in UFC? I don't know. I hope, it's like, what's interesting in this sport, even if you're 28-0, 12-0 in UFC, you're one of the biggest stars, you smash everybody. People gonna talk about, you have to fight with him, you have to fight with him, you have to fight with him. Give me just respect. Put me on #1 pound for pound fight next week, and because I think I deserve this, because I dominate, with all my opponents. I'm undefeated, and I think I deserve some respect. And you obviously care about your legacy and stuff a lot. Everyone wants this Tony Ferguson fight to happen. It's fell apart 4 times before. Dana said that's the next fight as long as he accepts it. How important is it for this fight to happen finally? My next opponent is very good steak with burger double cheese. I want this one, and with some juice with ice. I want to enjoy a little bit. Give me a couple days, guys, please. Khabib, over here, right in front of you. Hi, congratulations on the win. Tell me what, now that it's kind of over, tell me what this whole week has been like for you. This has been so big for the region. You're kind of the reason why we're here, right? Tons of pressure on you, tons of media obligations. Now that it's over, when you look back, just tell me what this week has been like for you. This is not about 1 week. This is about like last couple years, I trained so hard with day off, without day off, and of course last week it was very hard too, with cutting weight, with all this media stuff, with pressure. Like before, when I come to locker room, I feel great, but when I beginning walking inside the arena, I feel pressure because I watch like, oh, okay, I know this guy. I watch other guy, I know this guy from my village, this guy from my uncle, this guy my friend, or I know this guy, he's from my city, like everyone inside the arena, I know everybody, That's why I feel a little bit pressure. Like for example, when I fight in US, I don't know almost nobody inside the arena, but here is like a lot of people, my close people come in to support me, and I feel a little bit pressure. All my uncles come, my cousins, it's like big family come, and it's like I feel so much pressure. Хабиб, добрый вечер. Игорь Лазорин, ТАСС, поздравляю тебя с победой. Я спрошу на русском и на английском. Я попрошу тебя и на русском, и на английском ответить. Давай на русском. Да. Ты опять прыгнул. Сделал ли ты это автоматически, или у тебя был такой план, и почему ты побежал сначала к Дани Уайту и автоматически его обнял? Есть у тебя какой-то? Не, я когда выиграл, у меня там 3 дяди, родные братья отца сидели, я хотел к ним прыгнуть, но они сзади Дана Уайта сидели. И пока я до них прыгнул бы, я мог бы, как в прошлый раз, на бетон приземлиться. Так что я смотрю, Дана чуть-чуть мягенький. Прыгнул на него, хотел приземлиться на нем, и через него уже к дядям, да, а там чуть получилась такая чуть неразбериха. Но это уже не был, конечно, вы же сами знаете, это не был эмоциональный прыжок, это был прыжок радости. Не знаю, если вы никогда этого не делали, если вы никогда не соревновались, особенно на таком высоком уровне, когда вы выигрываете, я не думаю, что это можно понять. Но я-то могу сказать, что у меня были хорошие эмоции, но вы это не поймете. Ты понимаешь, что теперь прыжок это какой-то твой, скажем так, товарный знак, или я не знаю, но это твоя фишка, и теперь... Не, это надо прекращать. Это надо прекращать, потому что я помню, с 2008 до 2012 года я тренировал детей,
И первое, чему мы учим их, да, ну я же сам был учеником тоже отца, и то, что через отца что передалось, это первое, чему мы учим, это уважение. Человек приходит, он должен уважать зал, своих спарринг-партнеров, друзей, в первую очередь тренера, чистоту, уважение. Так что этим и отличается это вид спорта, смешанное единоборство. И вообще единоборство. Так что прыжкам мы никого не учим. Ну, выиграли чуть-чуть. Вот этот момент бывает. Я потом, когда у дядек на руках был, я чуть себя пришел, я говорю, все, отпусти. А они уже меня уже не отпускали. И просто я думаю, сам заварил кашу теперь. Khabib, on your left. Спасибо. Alex Como from Reuters. Firstly, you had your father here tonight in your corner. What kind of influence did that have? How did that help you by having him here at the arena? It's like I told you guys, when I go to the cage with my father, I feel I go to the cage with the lion, you know. My father was with me, Shamil was with me, Muhammad was with me. Of course, Javier Mendez, Mexican lion, was with me, you know. It's like, they give me so much energy, you know. And I'm very happy, you know. I showed this great performance with my father and all my teammates. You know, it's like why I am here? Because of my team, my sparring partners, Islam, Omar, Abu Bakr, Zubar, other Islam, everybody. It's like Saigid, Gajid, like we have so strong team with coaches, with support. You know, it's like that's why I'm here. They push me everywhere in grappling, striking, wrestling, conditioning, like everywhere. We push each other, and that's why we win. We keep winning, and inshallah we're gonna do this more and more. You've become certainly an inspiration to many in the Muslim world. What was it like to fight here, and where next in this region would you like to fight? I love this region. You know, I've been in Turkey, Europe, Russia, like even Dagestan, US, Brazil, Canada. I've been everywhere, like Africa, but this place, most safe place in the world. You know, Emirates, Abu Dhabi and Dubai, this is an amazing place. Of course I want to fight here. I have very good energy here. I love these people love me, you know. And I hope they like my performance and they enjoy with all event. And I want to come back here, like maybe next year. Why not? Because UFC already make with Abu Dhabi exclusive contract, and next year they're gonna make show here too, you know. And we'll see. Maybe in Russia, in Moscow, in 80,000 stadium. I think I can find in Moscow, I can fight here in Abu Dhabi, like everywhere. Maybe in Africa, why not? I really want to fight in Africa too. Thank you. Khabib, just down here. I know you've spoken before about a fight with GSP down the line. Actually, he was just asked moments ago about this fight, and he said sure, as his answer to that being maybe a possibility. What are your thoughts on that? George St. Pierre is great guy, great champion, great athlete, you know. He's very good, for example, for young kids. If you want to come back, I know he retired. If you want to come back, if he feel hungry, you know, if he feel he can improve his legacy with fight with me and he can make 155, I'm waiting for him. And I think maybe he like new belt. If you like, I can give him, you know, just only for one photo. But then he have to give me back this belt, you know. But if you want to fight, welcome. And there was a lot of mutual respect between you and Dustin. Can you just speak a little bit about what you think of Dustin as an opponent, as a person as well? Obviously, you both do a lot of charity work together, and you announced that you would be selling the shirt that you were wearing as well. If you could just speak a little bit about what you think of Dustin as a person. I just like I just changed with him T-shirt because I feel we can use this platform, Octagon, and
I feel I can sell this T-shirt and make more than money if he sell, because I have more followers than him in Instagram. I'm gonna put this T-shirt, and I'm gonna sell this. And I don't know how much I'm gonna make, and all money I'm gonna send him to his fund, and he can do whatever he want about, because I hear about he do some charity stuff, and we famous, we have money, but we can help people. Why not? If you have money in your hand, this is very good. But if money go in your mind, this is very bad. And that's why we have to stay focused, stay humble, help people. This is very important. And if you help people, why I cannot help him? I'm gonna help him. It's like, this is very important for us. Even if you make one kid happy, it's gonna be big honor for me. Khabib, to your center. Khabib, talk us through what was going on in your mind during the second round. So there was like one point of time where Dustin seemed like he was at the forefront and he was more dominant. What was going on in your mind? Did you feel like you were weaker or so? Honestly, I don't understand question. Talk us through what was going on in your mind during the second round. Because at that time, Dustin, he landed a few punches and he seemed a little more dominant. He seemed like he stood a chance. What did you feel about that? How I can feel? This is a fight, You punch my face, how I can feel? If I punch your face, how you gonna feel? You don't like this, I know. Nobody like if someone punch your face. This is no good. Please don't punch someone's face. If you're gonna punch people, nobody feel good. He's great opponent. He punched me a couple times, but I control everything. Only one thing, it was very close. This is guillotine. First time, it was very good guillotine. But I expect from him because I watch all his fights and I know he is all the time going to guillotine. And like first time it was close, second time I give him because I feel he lost so much energy, so much power because of guillotine, and this is like part of the game, how I can play with my opponents. Not many people can understand this. Khabib, salam alaikum. Up front. So your team captain DC was double champ. Your main rival Conor McGregor was double champ. Are you ever interested in going up in weight or down in weight to get a second belt? No, I don't wanna go. I'm not welterweight and I'm not featherweight. I'm lightweight champion, and I wanna defend my title in lightweight division. Middle welterweight maybe, but no yet. I don't think about 2 belt, 3 belt. I already have 3 belts. 2 different belts, this one's a little bit heavy, and I feel great in lightweight division. Thank you. Khabib, здесь справа. Сегодня вы обошли Федора Емельяненко по количеству побед подряд. У вас 28, у него было 27. Сейчас Федору Емельяненко скоро будет 43, он продолжает драться. Чак Лидл в 48 лет выходит на бой, потому что нужны деньги. Вы уверены в том, что вы сможете вовремя остановиться, вовремя уйти непобежденным? И не будете выходить на бой только потому, что нужны деньги, например? Знаете, любой человек может проиграть, никто от этого не застрахован. И Всевышний не оставляет ни одно вообще существо в одном состоянии, оно всегда меняется. Ты приходишь, сперва ты слабый, потом ты становишься сильным, потом потихоньку ты слабеешь, ты становишься старым, потом ты умираешь. Так что постоянно что-то меняется. Я не думаю, что я здесь буду я не знаю, долго или вечно, никто здесь не будет. Сейчас я непобежденный чемпион UFC, и сегодня это так, мы не знаем, что будет через полгода, что будет через год, и вообще будет ли этот год. Так что я не знаю, что там будет в будущем, но
Я очень рад, что я со своей командой творю историю уже не один день, не один год, уже 11 лет я уже в этой игре, профессиональной игре. Вообще в спорте я больше 25-26 лет. Всю жизнь, сколько я себя помню, я начал ходить на ковре. У нас в селении был зал, отец тренировал сельских ребят. Я помню, я жил в соседней комнате, а в соседней комнате у нас зал был. Я иногда просыпался от звуков, там, отработки, там, бросков там, и так далее. Я маленький был вообще, я просыпался, резко запрыгивал туда в зал и вместе с ними начинал тренироваться. Там отец меня учил акробатике, там, падать, вставать, там, отжиматься. Ну, это начиналось тогда, мне тогда 4 года было, мне сейчас 30 лет, скоро 31 будет. Точно так же и 32-33 исполнится. Так что время, оно меняется, и ты никогда не знаешь, что там будет завтра, послезавтра. Так что, алхамдулилля, за все, что у меня есть, и все. А что там дальше будет, я особо не задумываюсь. Khabib, you mentioned the possibility of fighting in Africa. Do you have a destination in mind? And second to that, you mentioned your next opponent, a steak, a double cheeseburger and juice. You left out the most important part. What will be for dessert? No double cheeseburger. Burger with double cheese. This is a little bit different. And yes, why they built this arena in 2 months. You know, if UFC have big fight, they can build like this arena somewhere like Congo, Nigeria, or like Somalia, Sudan, whatever, you know, fight there, make money, and do some charity stuff. UFC can do this, I'm gonna do this, if they wanna support this, why not, you know? Like, for example, Africa is like very bad situation right now without water. A lot of people dying because they don't have just drinking water, you know. We don't have this problem, but millions of people have this problem, you know. Why not? We can do this. Let's go. If UFC gonna support this, I'm gonna support this too. Like, maybe I can fight with George St. Pierre. George St. Pierre is very big star. Very, very big star. They can build this arena in next 3 months, and maybe January, February, or March we can fight in somewhere like Congo or like, why not? And all what money we make, we can use on charity, on Africa or somewhere. Like this event, I think maybe they can make 50 million. I don't know, maybe 40 million. Even if they make $30 million for one night and give this all money for, you know, people like this kind of, I like this kind of stuff. Хабиб, сегодня ты впервые дрался на одном турнире вместе с своими друзьями. Больше не хочу, я извиняюсь, это я первый, больше я не хочу драться, так что я буду с ним разговаривать. Но... Насколько морально это тяжело ждать, пока они выступят? Как это на тебя давило? И мог ли ты полностью сконцентрироваться конкретно на своем поединке? Или же ты все равно отвлекался на ребят? Это очень давило, потому что, ну, Ислам дрался, после Ислама был Барбоза, да? Я даже не разыгрался, пока Ислам дрался, я там сидел, потому что, ну, не можешь сфокусироваться, да? Там Зуба дрался, по-любому ты нервничаешь, так что... Я бы не хотел бы больше на одном турнире, что мы вдвоем, троем дрались, честно говоря. Ну, по-любому опыт должен. Мы подрались, мы увидели плюсы и минусы. Я считаю, что минусов больше. Но это мое личное мнение. Ну, послушаем ребят тоже, как они чувствовали себя. Но я не так уж чувствовал, честно говоря. Хабиб, с победой вас. Скажите, пожалуйста, во время гильотины от Дастина Порье там был какой-то все-таки критический момент, или все было под контролем, все было нормально? Критического момента не было, но захват был очень хороший, плотный. Первый раз я ушел, уже когда вернулся, второй раз я уже специально ему оставил шею, потому что второй раз было более слабо, и я чувствовал, что он тратит энергию. И гильотина, она очень сильно много сил забирает.
Я чувствовал, что он тратит сил, и по моему плану так и пошло. После того, как он не смог задушить, он чуть-чуть психологически надломился. Не то, что психологически, он физически подсел. Я уже занял более выгодную позицию и чувствовал, что он уже подустал. И если даже там критическое положение было бы, ему надо было меня до потери сознания задушить, чтобы бой завершился. Хабиб, я еще один вопрос задам. Сегодня первый раз, когда у тебя в углу отец, он здесь сидит с нами, как журналист, в общем-то, да, как тоже смотрит за твоей пресс-конференцией. Что ты ощущаешь? И помогло ли это тебе в какой-то степени, или тоже, наоборот, нервировало? Конечно, помогло. Я очень рад, пока я не закончил эту UFC карьеру, что он у меня уже был в углу, потому что ни разу его не было. Конечно, помогло. И во время весогонки он был рядом. Это была моя лучшая весогонка, лучшее восстановление. И чувствовал себя очень хорошо. Просто единственный момент на меня чуть-чуть давило, и это стоит признать, то, что когда вышел, очень много своих близких людей я там видел и знал, что они есть там, если даже кого-то не увидел, да. И вот это чуть-чуть давило. И были близкие родственники, потому что я всю дорогу привык драться. Они дома смотрят перед телевизором, там, а я там за границей дерусь, да. А здесь чуть-чуть такая давка была. Assalamu alaikum, Habib. It's Nadeem Nazar here from Al Roya. What's your message for your young fans out there who look up to you so much? Young fans, respect your parents, be your parents very close. This is very important. Parents, everything, you know, your mother, your father, and that's it. And everything in your life is gonna be good. If you're gonna listen to your parents, mother, father, you know, be very close with them, you know. And that's it. I think other things, everything is calm, you know, because your parents are gonna teach you what you have to do. But you know, when you're 15, 16 or 17 years old, you think you know everything, you know. You feel a little bit power, you forget about when you was 2 years old or 1.5 years old, you forget about everything. Now you're big guy, 16 years old, okay. And you feel power, everything, and you sometimes you don't respect your parents. You have to remember everything. When you grow up, how they support you, how they give you life, you know. This is very important. Be your parents close, and that's it. Thank you, guys. Thank you so much for everything. I'm gonna go eat a little bit. Just the last is Dom from Brazil. It was very nice to see how respectful you are with the mixed martial arts, and you show this, you prove the positive of all people are talking about before this fight. So congratulations for this attitude. We can see you are a guy from principles and you are a family guy. So this is very important. I just want to say a few words for you. I know you want the steak and the burger, and you have been to Brazil. Can I ask you to say 2 words in Portuguese? Yes, I've been in Brazil. Thank you so much for support, for words. Yeah, I've been in Brazil couple times when my close friends fight, like Zubaira fight there, I fight there, you know, and obrigado, obrigado, I remember. Can you say just Vai Corinthians? What is this? What's the mean? He's a big supporter from you. Vai Corinthians. Like Corinthians. And I love Brazilian football too, you know, I just watched last 1 day or 2 days ago. It's a great performance from Brazil, you know, and I love soccer, and you know, I know a lot of players from Brazil, you know, and you know, you guys have a great team. Thank you so much, guys.